tout le monde, moi c'est Iso et je suis formatrice chez Aini. Après ce mois de juin et de juillet gris et pluvieux, on va enfin pouvoir sortir les barbecues et tester des nouvelles recettes de cuisine. J'adore cuisiner, donc j'ai voulu vous montrer une recette de Nadia Hussein qui utilise de très belles expressions en cuisinant un pain pour son barbecue. Donc on va les analyser ensemble et en plus à la fin vous pourrez préparer votre propre pain. Alors c'est parti! Summertime is party time and it's my excuse to pull out all the stops. Look at that, crispy, sweet and delicious. Expression 1, pull out all the stops. Donc stops dans cette expression c'est une partie d'une orgue. Donc c'est la partie sur laquelle on va tirer pour laisser sortir l'air par les tuyaux. En français ça s'appelle des registres. Quand on pull out all the stops en anglais, ça veut dire qu'on va vraiment tout mettre en œuvre pour réussir à sa fin. Donc on va beaucoup travailler, on va mettre toutes les ressources de notre côté pour réussir. Whatever you're doing this summer, I've got a delicious menu that will make your celebration go off with a bang. Expression 2, go off with a bang. Donc que l'on soit bien d'accord, bang c'est le son qui est produit par une explosion, par exemple par des feux d'artifice. Donc quand un événement go off with a bang, ça veut dire que par exemple la fête se produit de façon amusante, que tout le monde est content d'être là et c'est un vrai succès. Plus, I'll be hitting the road discovering how some of our most delicious summer flavors are produced. Ooh! Oh, wow! Expression 3, hit the road. Donc littéralement, taper la route. Peut-être que vous connaissez cette expression de hit the road Jack. Elle veut dire, entre autres, que l'on va prendre la route, on va faire son départ. To kick off, here's a spectacular bread packed with tasty olives and tangy blue cheese. It oozes Mediterranean sunshine. Expression 4, to kick off. C'est une expression que l'on a piquée du foot. Donc kick, ça veut dire donner un coup de pied. Kick off au foot, c'est le premier coup que l'on donne pour démarrer un match. Ici, de la même façon, on l'utilise pour dire la première étape de quelque chose. Donc ici, c'est la recette. I'm going to start off by making a very simple bread dough. Grab 250 grams of strong bread flour and 50 grams of unsalted butter. And just rub that in till you've got no big chunks. Dried yeast, salt and Herbie Happiness dried rosemary. I love this stuff because as soon as I add the wet mixture in, and then that's going to start rehydrating and we're going to get that lovely fragrant rosemary. Bring it together with 135 mils of milk, an egg, and reach for the dough hook. Okay, get that on, get that straight in. And then turn it up. Okay, so that looks like it's ready. Can you see that? That is elastic and smooth and stretchy. And it's perfect. The start of a really good bread dough. Shape and leave to prove in a warm place for about an hour and a half until doubled in size. Right, roll up my sleeves and they're just gonna knock the air out of this. And then it's just gonna deflate. You can see it's already deflated. Let's turn this dough into something worthy of a summer celebration. Roll into a rectangle 1/2 centimetre deep. Can you see all that rosemary peeking through? That's a nice rectangle, I'm quite happy with that. Now it's time to pack it with loads of flavour. And I'm going to use tapenade, olive tapenade. You can get this like in the black olive or the green olive version. My kids love it in their sandwiches as the like alternative to butter. Really, really good in bread. 5 loaded teaspoons will give an irresistible Mediterranean hit. Perfect with punchy blue cheese. Squish it down. Give it a little squeeze. Just think about how much flavour we've packed into this. Now for the fun bit, time to make our crown. So now I'm just going to like take the end, give it a little pinch, overlap, and then go for a roll. Nice and tight. Just pull and go over. We want really tight swirl. Roll it into a long sausage and prepare to turn this loaf into a crown fit for a queen. Expression 5, fit for a queen. Donc adapté à une reine. Vous avez peut-être deviné le sens, mais ça veut dire que l'on va créer quelque chose qui est digne d'une reine. Donc quelque chose de magnifique, de royal, que la reine elle-même pourrait utiliser. So grab your knife and leaving an inch, cut
right down the center, lengthways, all the way down. Look at that. Can you see all of those swirls coming out? So this bit is really simple. What's the worst that can happen? It'll taste good, whatever happens. So take one end, and then you go over, making sure, you know, all the tapenade and all that olive, keep all of that exposed. Go again. Then take the next bit, just go again. Always keeping it exposed. Go again. And can you see what we've got? We've got that gorgeous, beautiful swirl. Ready, set, go. Done. See, easy. I'm not sweating at all. Kind of just squash those ends together. So there you go, look. You've got your crown. How beautiful is that? It looks gorgeous. Leave it to prove for half an hour until it's doubled in size and pop it in the oven at 220 degrees for just 30 minutes. Oh, look at that. The smell of blue cheese in the air is amazing. Oh, that's good. But I still need to finish it off. Yes, we're gonna make it more amazing. I mean, it's a crown after all, and it needs to shine. So I've got some apricot jam, and I've just warmed it up just to loosen it so I can brush it on easily. And get in there, be generous. This really gets me in the party mood. You don't want a loaf of bread at a party. No, you want a crown. And a shiny, glistening one at that. It just looks glorious. Top it off with some fragrant fresh rosemary. My crowning Mediterranean glory. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur les expressions. Vous pouvez aussi m'envoyer des commentaires pour me dire si vous avez fait la recette et si oui, si elle vous a plu. Et me laisser d'autres recettes. J'adore cuisiner comme je vous l'ai dit au départ. En tout cas, je vous souhaite de très belles fins de vacances et à très bientôt. Au revoir.